You are listening to Pure Perception, a podcast that gives you insights and learnings from microachievers. I am Revanth Anupoju, and I love to learn from other people's experiences, shortcomings, and apply them to real-time scenarios. I hope this podcast connects with you in a deeper level. Hello guys, welcome to Pure Perception episode 46, and ఇవాళ నాతో పాటు Rajat Prajapati is joining. So Rajat is basically an architect who got graduated recently, like months back kada Rajat, if I'm not wrong. Hello. 6 months back. yes. So he's going to get us architect's perspective, and also we're going to talk about random stuff. We didn't prepare anything for this, so let's get started. Hello Rajat, how are you? Hello. హలో రేవంత్, నేను చాలా బాగా ఉన్నా రేవంత్, నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావు? నేను ఐఎమ్ డూయింగ్ really good man, thanks. And also I just want to recall నాకు ఒక incident. We got to know each other via Kaushik, right? Kaushik, common friend. Kaushik Sarwat, yeah. Exactly. Kaushik na college junior anamata. We organized an event called MUN. సో అలా నాకు పరిచయం. దాని తర్వాత ఐ వాస్ ఒక స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేశాను, elephando.com, if you remember. యా గుర్తుంది నాకు అది. I was looking out for like designers, so నాకు కౌశిక్ రికమెండ్ చేశాడు, I have this guy called Rajat, ఒకసారి మాట్లాడు అంటే. That's how we met, right, on Instagram. అవును, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మేము ఫస్ట్ కాన్వర్సేషన్ స్టార్ట్ చేసినామా ఎలిఫెంట్ గురించి. రైట్. దాని తర్వాత స్టార్టెడ్ దిస్ పేజ్ కాల్డ్ వెక్టర్ బూత్. నాకు అలా ఐ నో యూ దట్ యు యూజ్డ్ టు డ్రా వెక్టర్ ఆర్ట్స్. లైక్ ఆ కొన్ని రోజు తర్వాత నేను అక్కడ ఒక ఫ్రెండ్ తోని కూర్చొని మాట్లాడితే వాడే ఒక ఐడియా ఇచ్చాడని, ఇది ఎట్లనే నువ్వు చేస్తున్నావు కదా, కానీ ఇది చేసి ఎక్కడైనా పెడితే కొంతమంది చూస్తారు, ఇంట్రెస్ట్ అయితే నీ దగ్గర వస్తారు చేపించడానికి. సో లైక్ దాట్ ఐ స్టార్టెడ్ మై పేజ్. దెన్ ఇట్ వాస్ లైక్ in the beginning it was okay, like I was enjoying it, working on it. I wasn't expecting anything in return, so I was just doing what I liked. So as I was doing కొంచెం ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది, లైక్ కొంచెం మల్టీనేషనల్ బ్రాండ్స్, ఇంకా ఫారెన్ లైక్ వాల్ట్ డిస్నీ వాళ్ళు, కామిక్ స్టాన్ వాళ్ళు నా పోస్ట్ షేర్ చేసి కొంచెం ఇలా గిఫ్ట్స్ హ్యాంపర్ లాగా దే సెంట్ గిఫ్ట్ టోకన్, లైక్ they appreciated my art. సో అట్లనే చేసి కొంచెం మోటివేషన్ ఇంకా ఎక్కువ వచ్చింది, అరే ఇది కంటిన్యూ చేయొచ్చు అని. So like I continued working on that, and it really worked out good. Like it created an image of my own, and like most of the people they think me as a guy who is really good at vector. Yes. And దీని తర్వాత like I have a separate personality because of my own style. We'll talk about it. దానికంటే ముందు మన లిజనర్స్ కి ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తా. సో నేను యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ రాజస్థాన్, లైక్ ఇక్కడ 2007 లో హైదరాబాద్ లో సెటిల్ అయినా. దాని తర్వాత నా స్కూలింగ్ ఇక్కడే హైదరాబాద్ లో అయింది, ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ నారాయణలో. యాక్చువల్లీ నాకు ముందు ఆటోమోటివ్ డిజైన్ అంటే చాలా ఇష్టం, కానీ అది కోర్సెస్ ఇంకా ప్రాపర్ కాలేజెస్ ఇంకా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకుండే అక్కడ ఆటోమోటివ్ డిజైన్ లో. నా ఫ్యామిలీ మొత్తం business background, and like they were not into creative background, so I forced them and like I begged them. So in the end they accepted architecture. Okay, like architecture ante koncham business oriented untadi construction field lo. Then they agreed to me to get into architecture. atlane architecture join chesnam, architect avalani. nice. Yeah, like ఏ కాలేజ్ ఇక్కడ నుంచి you got graduated? ఏ కాలేజ్? I did my architecture in Vaishnavi School of Architecture and Planning, Madhapur. Okay. So దాని తర్వాత నువ్వు జాబ్ తీసుకున్నావు, you started working full time? Like during my third year only, like నేను
స్టార్టింగ్ నుంచి సెకండ్ ఇయర్ నుంచినే ఇంటర్న్షిప్స్ పక్కన ఎడ్యుకేషన్ పక్కన ఇంటర్న్షిప్ చేస్తుండే. లైక్ గ్రాఫిక్ డిజైన్ లో స్పోర్ట్స్ కి ఒక బ్రాండ్ ఉంది, వాళ్ళతో నేను ఫ్రీలాన్సింగ్ చేస్తుండే. ఇంకా 2-3 చిన్న చిన్న బ్రాండ్స్ ఉండే, వాళ్ళ కోసం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇంకా గ్రాఫిక్ డిజైన్ చేస్తుండే. ఇంకా నా ప్రిన్సిపల్ తోని అది వాళ్ళతోని ఫ్రీలాన్సింగ్ ఇంకా ఇంటర్న్షిప్ చేస్తుండే. He's a revivalist, so like he's an old architect, he has a old school of thoughts, he has a good experience, so I used to work with him for around 7 months. Like, so studies pakkana and like I continued working. It was a good experience. So overall itla utti architecture kaadu kani కొంచెం ఇంకా అన్ని ఫీల్డ్స్ కూడా ట్రై చేసిన, గ్రాఫిక్ డిజైన్, యానిమేషన్, మల్టీమీడియా, వీడియో మిక్సింగ్ అండ్ ఆల్, ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్ అట్లానే. ఓవరాల్ ఆర్కిటెక్చర్ వాజ్ ఫన్. ఇట్ వాజ్ నాట్ ఓన్లీ బిల్డింగ్ బట్ ఇట్ వాజ్ మోర్ దాన్ దాట్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నీకు ఈ డిజైన్ క్రియేటివిటీ ఇదంతా లైక్ మీకు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే, వెయిట్ ఆల్ స్టార్టెడ్? లైక్ అది నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియదు నేను క్రియేటివ్ ఉన్నా అని, కానీ ఇది మొత్తం గీయడం, ఇట్లా గీతలు గీయడం, స్కెచెస్ చేయడం, అది డూడ్లింగ్ అని ఇట్ స్టార్టెడ్ వెన్ ఐ కేమ్ టు హైదరాబాద్. దెన్ దేర్ వాజ్ అ నేబర్ who right now who are like a family to us. So she was in intermediate second year and doing her botany or something, zoology. They had some plant ka sketches they have to do and all, plants and all. I was in 3rd class, so I used to sit beside that akka. And later she taught me all this thing. Then it was a mandatory session for me to work on those. If not, I would have been punished. So like that she forced all this thing into me, but today I'm very happy because whatever she did, it created a separate image for me. Correct. Okay, so Rajat, I'm curious to know about your work, as in అంటే exactly an architect ఏం చేస్తాడు? Architects are like, in general, architects do every random shit. Okay. Their profession is to like design buildings. That's all. Like they do interior. Like there are separate streams of architecture, not only buildings. We do design buildings, we do interiors, we do furniture, we do landscape, we do urban design. Okay. Itla very streams unnai kani adi specifications. There are conservationists and architectural photographers kuda unnai. Architectural photography idi కొంచెం రీసెంట్ ట్రెండ్ అవుతుంది ఇండియాలో. ఇట్స్ ఆల్రెడీ like super dope profession abroad, but right now people are looking forward into this architectural photography. You can become an architectural journalist or a lawyer in architecture. So like it's basically architecture is called mother of all arts. So once you are in architecture, you can find a way out anywhere. Right. So tell me, అంటే నీ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? అంటే if you take up any project, ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేసి ఉంటావు కదా, I mean from the past 6 months. So what exactly the end to end నువ్వు వర్క్ చేస్తే, so what exactly the process flow of the entire project? See, the project pipeline is the project pipeline is, it's something very subjective. Like different architects have different approach. Like నా అప్రోచ్ డిఫరెంట్ ఉంటది, ఒక ఫ్రీలాన్సర్ అప్రోచ్ డిఫరెంట్ ఉంటది. నేను యాజ్ అ ఫ్రీలాన్సర్, ఇఫ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ ఫ్రీలాన్సర్, ఆ అప్రోచ్ డిఫరెంట్ ఉంటది. ఇఫ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ అన్ ఆఫీస్, దాన్ ఆ అప్రోచ్ డిఫరెంట్ ఉంటది. అది మళ్ళీ ఇంకా ఒక వేరే ఆఫీస్ అప్రోచ్ వేరే, అది స్టైల్ పట్టి, దేర్ ప్రొఫెషన్ పట్టి, హౌ దే కమ్యూనికేట్ విత్ క్లయింట్ ఆ పట్టి, అండ్ హూ ఇస్ ద క్లయింట్, లైక్ అది అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, a client is my relative, so definitely I won't ask them, I will send you a proposal first, then you have to sign all these papers, then only we can proceed if we both are on same terms. Okay. But atla oka serious business deal unte atla cheyam. We will send them a proposal. See sir,
clients come, the first thing, step one is clients, they come up with their brief, what they want. And after that we analyze, we see all the loopholes, and we'll tell them like, sir, this is what you want, and this is how much it will cost, this is how much time it will take, and these are the resources we need, and this is how you have to pay and all. Like different timelines, we give them time, but then in the end, if the client is happy with the proposal, then we proceed forward with basic site analysis, how the site is, what condition is, so how it can be utilized. So basic site study. After studying the size, we move on with all zoning and all, like where to place which room, which build, like which block, if it is a large scale, which block, and where parking comes, how circulation goes, how the sun movement is like. So depending on that. Okay. In India, like Vastu plays a major role. So we have to cross check with that Vastu lens one. నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే అనమాట. సో హౌ ఇట్స్ హౌ కోరిలేట్, అంటే కోరిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది విత్ వాస్తు మన ఇండియా స్పెసిఫికలీ? Vastu, like practical term, it is practical in some cases, but Vastu depends on like every like in different perspective. It depends on every places. It is practical, but people misuse that term Vastu. They just want to, right now in real estate industry, Vastu is like just for resale value. If you add that Vastu factor into any building, okay, so you'll like buyers will be instantly satisfied. Okay. But that Vastu filter sets a lot of drawbacks, and it sets a lot of like conditional things in design. Okay. Sets a lot of condition, and we have to compromise on a lot of things. Right. And also tell me about the collaboration between architects and the builders. If I'm not wrong, correct jargon vaartunnaru ledo naku teliyadu, but I know that you guys have to coordinate or collaborate with the construction companies. దాని గురించి కొలాబరేషన్ గురించి నేను ఎక్కువ చెప్తే అది సరిగా కాదు, కానీ నాకు ఏంది ఎందుకంటే నాకు ఈ ఫీల్డ్ లో ఇప్పుడు 1 year 6 months ఎక్స్పీరియన్స్, 1 year ఇంటర్న్షిప్, ఇంకా 6 months ప్రొఫెషనల్ యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీ. అది కూడా ఒక లైక్ డిఫరెంట్ బిల్డర్స్ హ్యావ్ లైక్ దే డిఫరెంట్ కండిషన్స్, హౌ ఆర్కిటెక్ట్స్ బిల్డ్స్, లైక్ దే హైర్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ హైర్ చేస్తారు. ఓకే, ఈ ప్రాజెక్ట్, ఈ వెంచర్ నువ్వు చేస్తే మీకు ఇంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఇది మీరు ఎట్లయినా ఈ బడ్జెట్ లో కంప్లీట్ చేసేయాలి. అది ఏమైనా మెటీరియల్స్ మీద కమిషన్ ఉంటే అది మీ కట్, ఇంకా ఇది 5% మీ షేర్, లైక్ వాట్ ఎవర్ ద పర్సంటేజ్ ఇస్ యువర్ షేర్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ గోస్ ఎక్స్ట్రా ఆర్ బియాండ్ లైక్ దాట్, it should come from your pocket. Like ఇది I can't tell you this thing exactly. ఎందుకంటే నేను అది నా ఫర్మ్ స్టార్ట్ చేయలే, ఎవరితోని ఇట్లా ప్రొఫెషనల్ గా మాట్లాడలే, కానీ కొంచెం కొన్ని మీటింగ్స్ అటెండ్ అయ్యి అది కార్పొరేట్ ఎన్వైరన్మెంట్ చూసి ఐ హ్యావ్ దిస్ ఐడియా బేసికలీ. I don't know if it is completely true or not, but this is how work. And in some cases builders, they have their own architects, so they pay them monthly. They hire them as employees. Got it. So నువ్వు ఇప్పుడు అంటే నువ్వు వర్క్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ లో నీ మేజర్ లెర్నింగ్స్ ఏముంటుంది? నేను ఇక్కడ this like I worked in the build workshop. It is one of the best office, it is one of the best office anyone could ask for. So like it's a small office, a well set up office, amazing staff and amazing projects. నేను ఇంటీరియర్స్ లో ఎక్కువ వర్క్ చేసిన. అది అంటే లైక్ ఇంటీరియర్ ఇస్ బేసికలీ ఆల్ అబౌట్ మెటీరియల్ నాలెడ్జ్, about details, how things like which hardware goes where, which detail can be utilized there. Interiors is more practical. It's like more about material knowledge and detail about material. Okay. It was nice, like working in, like I didn't want to continue in interior. Actually, I was more inclined towards architecture. Okay. But when I started working on in interiors, I like really enjoyed working in interiors. It was fun. You interact with different people, different vendors, different workers.
like different artisans. So you get to know their level of skills. You get to know about their living, like they have how they behave, how they do their work, how they behave with different clients, and how like it's all about communication. You learn how to communicate, you learn how to see the things more practically, you learn how things can be done more functionally, like when. So this is the difference between an architectural student and an architect. A student just randomly draws the form, but he doesn't know the clarity of how function it is and how it can be done. Yeah. So when you enter into a profession, so you go through that lens, you put that lens of functionality and how it is done. Oh, okay, got it. So we'll talk about your freelancing experience, Rajat. అంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఫ్రీలాన్సింగ్ చేస్తున్నావా, ఆర్ ఎల్స్ యు హావ్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నావు అని చెప్పావు కదా. సో నీ ఫ్రీలాన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ Yeah. ఎలా ఉండింది, అండ్ వాట్ వర్ యువర్ లెర్నింగ్స్ వైల్ డూయింగ్ ఫ్రీలాన్సింగ్ ఆల్సో? నువ్వు ఇప్పుడు చేస్తున్నావు ఫ్రీలాన్సింగ్, ఆర్ యు డూయింగ్ నౌ? యా, ఫ్రీలాన్సింగ్ నేను లైక్ ఇన్ ఫ్రీలాన్సింగ్ లో నాకు 6 years 7 years అయింది అనుకుంటా. గ్రేట్. అది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను లైక్ కొన్ని సీనియర్స్ ది ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని వాళ్ళ కోసం రెండరింగ్ అట్లా చేస్తుండే. ఎందుకంటే నాకు అది నేను నాకు పోస్ట్ చేస్తలే, కానీ ఐఎమ్ నాట్ సెల్ఫ్ ప్రైజింగ్, బట్ like my rendering skills were better than few of them. So seniors, they automatically used to come and ask for work because they wanted help in the last moment. So అట్లా అని కొన్ని వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని, ఇంకా I had good connection with my faculty, so they used to recommend my name to other architects or some of their friends who need the help. So అట్లా అని కొన్ని ఆ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకొని, and like from the beginning only I was a curious kid. Like when I started using Facebook in my inter second year, so that was a new world for me. And దానిలో చూస్తే కొత్త కొత్త స్కెచెస్, వీడియో, అది డిజిటల్ ఆర్ట్, అది అన్ని చూస్తే చాలా మోటివేట్ అయ్యి, నేను వాళ్ళు చేస్తే నేను ఎందుకు చేయగల, వై కాంట్ ఐ డూ దిస్ థింగ్. So like that only I started sketching. And sketching I started long back, but like that only I started digital art. So atlane digital arts to try chesna. Then later I started sculpting. I used to sculpt this chalk pieces, clay models, soaps. Then I started carving vegetables, biscuits, all this pencils. Interesting. అట్లానే చూసి like then I was not a big fan of social media. I was kind of an introvert kid back then. Then there's a friend of mine, Ashish. He is one of, like, he is a big time extrovert. He can't survive alone. So he like, it's an interesting story how we became friends, that but we can save that for later. So he saw my works and he collected all my works. He took it and he made a page, Instagram page. And like, yeah, it was something called sketching, something sketches and strokes, something like that back previously. Yeah, I remember. Yeah. So he created that page and he gathered audience around 400 to 500 followers. Then suddenly he comes to me and he says, this is your page. You got few message requests, please accept those, and see they are asking for commissions, please work on those. And I am out of it, and I'm not going to follow this page because I don't like this art and stuff. This is useless, this is waste of time. Nice, man. So, he's the real friend. Yeah, he doesn't like art and all, everything, this thing. He basically he hates everything I do. He thinks, hey, this is time pass chiller. But he is one of my real supporter in my tough times. So atlane a page create chesin tarvata I did not post it for a while. So I was just making artworks. Then again he told, just post it, remove all those sketches. You're working on digital art, then maintain consistency, don't make it like all mixed fruit juice. Just maintain a simple style and follow that style throughout.
Then I said, okay, I will do it if you're saying so, because after all, you started all this drama and all. And then I started that. Then people actually showed a lot of interest in that, and that motivated me and motivated me to continue that thing. My friends, they helped me a lot to get some exposure, get some Yeah. work. Yeah. And likewise, I got like after that I got the clientage from like US. I have clients from US now, and UK, Ecuador, and from Maldives. So like right now it is kind of well established. Yeah. Like even I came up with this idea, right? I wanted posters. Yes. Yeah, even Elephant, I worked for Elephant to do also. Yeah, because there is this poster of MS Dhoni. So that was our bestseller back then in 2019. Yeah, I remember doing three posts: MS Dhoni, Rohit Sharma, and Rishabh Pant. Right, man. Right. That was an IPL Yeah. season that we worked together. Yeah. Nice. Yeah. Okay, so let's talk about future, man. Like what are your plans next after this? Like I heard that you've taken a decision to take a 2 month break and explore opportunities, right? Yeah, So tell me about it. We'll talk about future for some time. We're done with our past. past and experiences. Yeah. Yeah. So what's in the future? ఫ్యూచర్ అంటే నాకు కొన్ని ఎక్సైటింగ్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. అది ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఐ నీడ్ టు స్టే ఫోకస్డ్ ఆన్ దట్ ట్రాక్. సో అది ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ దెమ్ అవుట్ లౌడ్ బికాస్ ఐ firmly believe that if I tell something out loud, they won't work out. So Yeah. Oh, correct. సో రఫ్ గా చెప్తే కొన్ని న్యూ మీడియంస్ ట్రై చేస్తున్నా, కొన్ని అదర్ ఫీల్డ్స్ లో ట్రై చేస్తున్నా. అది క్రియేటివ్ ఫీల్డే, కానీ కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఉన్నాయి. అది అది లైక్ రజత్, ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు టాక్ టు యు. నేను నీకు మొన్న మనం మాట్లాడినప్పుడు కూడా దీని గురించి మాట్లాడడం. we talked about NFTs and blockchain and stuff like ఎగ్జాక్ట్లీ so మన listeners కి and also నాకు, tell me your understanding of NFTs as a creative perspective ఏంటి దాని మీద. So like NFTs are the non-fungible tokens. These are like crypto coins only. You don't have any like identity or a solid proof of it. You don't get them, like you have a proof of it. These are all logged by smart contracts. So once you make a smart contract with anything you have, what is a first of all, smart contract అంటే ఏంటి? అందులో టోకెన్ అంటే I ఏంటి? will tell you. First of all, like starting again with NFTs, like NFTs are like a wound to digital art. Okay. After lockdown, like digital artists used to earn, but not this much. Now it's like they got a paradise, some sort of a huge marketplace where they can earn a bit more. They like and expand their network, their chain. So basically what happens is NFT, you sell your digital art becomes a unique piece. NFTs are the unique pieces which cannot be copied or something. Smart contract is something like a code. Rules So లాగా rules. It's like a identity, it's like a file name or something like that. Okay. I'm not pretty much into this coding and all, but what I know through my sessions with experts and all, it's like a logged word, it's like an encrypted thing where you encrypt your file, then that cannot be copied or cannot be broken. So this is how blockchain work. So everything is coded and everything is unique, Recorded. Yeah. You can't copy it or duplicate it. So like even I was trying in these 2 months, I am trying to I'll tell you now, in these 2 months I'm trying to enter into work on NFTs and enter in this market and create my own place there. Interesting. Yeah. So Like I was so we need to apply for మన మార్కెట్ ప్లేసెస్ కి అప్లై చేయాలా? మన లైక్ క్రియేటబుల్, ఓపెన్ సీ ఇలాంటివి. లైక్ కొన్ని మార్కెట్ ప్లేస్ ఉన్నాయి, నోన్ ఒరిజిన్స్, వేరియబుల్స్, అట్లా వజీరెక్స్, అక్కడ మనం మన అప్లికేషన్ అప్లై చేయాలి. ఇంకా ఓపెన్ సీ ఇస్ లైక్ ఓపెన్ మార్కెట్ ప్లేస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ పే ద మింటింగ్ ఫీ and you can upload your artwork. Gas fee. Gas fee is minting. Yeah, it's same minting fee. So they take some amount of fee, depends on the current
that these were like all the platforms work on different blockchains. We have a Ethereum Ethereum, yeah. blockchain, we have a Bitcoin blockchain, we have a Polygon blockchain, Hmm. we have Tezos blockchain, and we have WazirX, we have WRX blockchain. Hmm. Sorry, Binance blockchain. Yeah, yeah. So WazirX NFT marketplace work on that blockchain. So Hmm. అట్లాంటి different network లో different gas fee ఉంటది. Okay. Gas fee అంటే ఏంటి? So What exactly is a gas fee or minting fee? gas fee is like the energy fee. Okay. When you like crypto basically takes a lot of energy Hmm. Oh. to like when these are mined. Hmm. So it's like a commission only. In simple terms, it's a commission. Okay. The miner will get the commission, right? You can say like that. The company will get the commission, but it has like various parts and all. It Okay. goes in different channels. Hmm. Okay. Interesting. So yeah. So what happens with blockchain? Once you enter into a market and you mint your piece, Hmm. then you sell it or you put it on an auction or something like that. Then once it is sold, it is not like a one side profitable place. So once you buy a piece, Hmm. then you again you as a buyer or a collector, you can put it on uh, auction or a sale again. So you can Oh. earn your money, Yeah, and yeah, you can put royalty like even as a collector you can put your royalty to it. So like if once you started with your royalty, then again that chain, if the chain is spreading, then you get your lifetime royalty with that one piece. ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాన్. అంటే ఇది మనం చిన్నప్పుడు వీ యూస్ టు కలెక్ట్ పోకిమోన్ కార్డ్స్, బే బ్లేడ్స్ కలెక్ట్ చేసాం. అట్లనే సో సేమ్ ద అదే కొంచెం. ద కాన్సెప్ట్ అట్లనే, కానీ ఇక్కడ కొంచెం ఇట్స్ మోర్ కమర్షియలైజ్డ్ అండ్ మోర్ ప్రాఫిటబుల్. యా యా అంతేలే. అంటే ది మోడల్ అదే, ది మోడల్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ కార్డ్స్. యా 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 ఇంట్రెస్టింగ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కార్డ్స్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ టోకన్స్ అట్లనే. సో సో అదే ఈ టోకెన్స్ ఏంటి? ఈ టోకెన్స్ అసలు ఏంటి? ఓనర్షిప్ టోకెన్స్, కమ్యూనిటీస్ గురించి మాట్లాడదాం నెక్స్ట్ స్టాఫ్. సో వాట్ ఇస్ దిస్ టోకెన్ అంటే ఏంటి అసలు? like crypto market లో there are a lot of tokens. For everything they have a token. For example, there are food delivery system, there are food delivery apps, they have a token. For and entertainment channels like YouTube and all, and like YouTube and ఇంకా any other website లో creators కోసం whatever they get paid or they advertise, we for appreciation we pay them. So there is a token, there is a attention token which is a crypto. ఓకే. And for all the sports managing media and all, they have a different blockchain system uh, by which comes a bit cryptocurrency. Like they have a Chili's was very hyped, is one of the most hyped currency back like 3 months back, ఓకే. which టోకెన్ అంటే went కరెన్సీ from లాగే. token is like a token. Like when we go to a snack store like in the morning tiffin store and we pay them 20 rupees, they give us a token. అవునవునవును. So it's just a token. It's same like that thing. సో టోకెన్ యాజ్ అ You వాల్యూ, రైట్? మనం పే చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇడ్లీ, సో ప్లేట్ ఇడ్లీ అంటే వాడు 25 రూపీస్ టోకెన్ ఇస్తే ఆ టోకెన్ హాస్ అ వాల్యూ ఆఫ్ 25 రూపీస్. ఓకే. 25 rupees. But for if you have 25 rupees, after 2 months, if you go there and give them 25 rupees, the token will be 30. If there's an inflation, the token goes to 30. But today if you buy token in 25, even after you go like 1 month or 2 months back, your token value will be 30 rupees. Like that. So it's better to own a token than to own a fiat currency. అర్థమైంది. అండ్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ కమ్యూనిటీస్. సో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ టు బిల్డ్ అ కమ్యూనిటీ ఈ స్టేజ్. అంటే నేను కూడా కమ్యూనిటీ బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా, లైక్ నెట్వర్క్ లాగా. సో వాట్స్ యూ టేక్ ఇన్ బిల్డింగ్ ఎ కమ్యూనిటీ ఈ టైంలో? అండ్ వీర్ ఆల్రెడీ ఇట్స్ టూ లేట్. చాలామంది ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ దట్ ఆల్రెడీ ఫార్మ్ కదా. ఇప్పుడు క్రియేటర్ కమ్యూనిటీస్, జోర్ పరివార్ అని వచ్చింది. అండ్ ఇప్పుడు like Amitabh Bachchan's NFT, that thing is Yeah, coming. I don't know why do he want to why do he want to do all this stuff. But why he want to get in this market at all? These people should give actual creatives, like people who are low key, give them a chance. So NFT started to promote digital art, but a lot of platforms like Known Origins and these Rarible,
these people they select only based on publicity, how like famous they are. మేబీ నా పాయింట్ They, ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఈ టార్గెట్ దోస్ ఐ మీన్ మనం ఇప్పుడు ఫేమస్ పీపుల్ని ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు దిస్ సో మేబీ దాని అవేర్నెస్ పెరుగుతుందని మేబీ దాట్ అప్రోచ్ that is ఉండొచ్చు. true, that is true, awareness is okay, but opportunity is also the case. See, there are talented people, talented artists, just because they don't have enough connections. We were talking about connections and network and community. Just Yeah, yeah. because they don't have enough network and like enough they don't have established network and enough connections, they can't go to places, they don't reach where they should be actually. Their potential and their level differences are very high because of their network and their connection and their contacts. So not only in creative field, you go in any field, community and connections matters a lot. Those are like your steps towards whatever you do, wherever Yeah. you want to go. It's like a path you have to take. You have to maintain a community, you have to be in community, you have to be with the people, among the people, then only you get recognized, your work is valued. True, correct. No. So, you have any plans of building a community? Right now I'm not looking into building a community, but to join several communities. Okay. See, it's better like when you don't have enough time, it's better to join something where you can find already existing data. Right now, if I am planning to build a community, it will take a lot of time. The thing is, I will learn a lot. Yeah. That's there's no issue in that, but the point is, if I'm joining a community, I might miss something which was already there, but I might miss the process of building a community. But I will be in the league with elite people who already experience this, and they have some a better experience, and they already know how to handle the community, Right. and which is already ongoing and running community. Even like if there's a chance in future, for like, even if I think about building a community in future, with this experience I can build a community very faster and even a better community. Perfect. No. Yeah. So like b- before building a community from scratch, I would definitely like to have an Join experience one. of Yeah. uh, అర్థమైంది. ఓకే. ఓకే. సో అదే ఇందాక మనం టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ ప్లాన్ ఆఫ్ సో ఏంటి సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ ప్లాన్ టు డూ అంటే ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు యూ గోయింగ్ టు డూ నో మేక్ సమ్ ఆర్ట్ అండ్ నో లిస్ట్ ఇట్ ఆన్ ది సైట్ సో ఏంటది వాట్స్ యువర్ రోడ్ మ్యాప్ టు ఇట్ అంటే ఇఫ్ సమ్మన్ ఇస్ so ఇంట్రెస్టెడ్ ఇఫ్ roadmap. సమ్మన్ అంటే నేను ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే ఇఫ్ సమ్మన్ ఇస్ లిస్నింగ్ టు దిస్ హూస్ అన్ Yeah, ఆర్టిస్ట్ హూ డోంట్ నో లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ఎన్ఎఫ్టీ వాళ్ళకి అవగాహన లేనప్పుడు సో మేబీ దే మైట్ గెట్ సమ్ నో ఐడియా దే మైట్ రీచ్ అవుట్ టు యూ అందుకని అడుగుతున్నాను ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఐఎమ్ పుటింగ్ అవుట్ యువర్ ప్లాన్స్ అవుట్ బిఫోర్ దే గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బట్ yeah, I get it, I get yeah it. yeah Like even I am kind of new towards NFT. Like even I don't have the complete knowledge, but I am going through this sessions on Clubhouse app, where yeah people like different NFT creators, mentor, hosters, and corporate entrepreneurs, everyone joins and they share their experience, and they tell us how to organize things and how to sell it, mint it. So I would recommend anyone. So there are places like where they can learn from it. Clubhouse is one of the best platform where they can learn new things. During lockdown, like past, like late lockdown, Clubhouse is one of the best thing happened to hmm people, and is one of the wildest thing. I guess like there are random rooms which comes on my feed. I don't know why, but there are a lot of great rooms, audio rooms where I hmm can join and learn a lot. Like I learned NFT. I came across NFT through Clubhouse, and hmm whatever I gained about, like whatever I learned about NFT was through Clubhouse. Like one of my favorite YouTuber, he was among the first ones to mint his NFT and sell it. hmm And his NFT is one of the costliest NFT. oh Name is Beeple. okay watch them people. Mm-hmm. Beeple. Yeah, I'll definitely check it Beeple. out. Yeah. Beeple is a 3D artist. Mm-hmm. So he creates some concept models and concept graphics. So he sold his collage of the NFT, Hmm. which was the costliest. I don't remember the exact. It was around 69 millions or something like that. Oh, 69 million oh. dollars. Hmm.
So it was like a bomb. It was like a something very huge thing in NFT market. After that, the market exploded. Every random person, Tom, Dick, and Harry want to join this. But the thing is, every Tom, Dick, and Harry is getting an opportunity. Yeah. There are people like really deserving people who are still waiting for their call. Hmm. So I am among one of few of them. Hmm. Hopefully, I will like I'll get into it. So I'm working on that thing only. So I Yeah, man. wanted to focus completely on that thing. So I took a break of 2 months. Nice, man. Nice. That's really, really, really good to explore something that's going to, so I strongly believe that this is going to be a big deal in the coming years, right? This no it's like creator economy. We were talking about creator economy and also communities and also decentralized, DeFi is the Yeah. future. Even I'm looking forward for that sort of environment in which we can అంటే మనం ఎలా అంటే ఎవరో వచ్చి ఏదో రూల్ పెట్టి ఎవరో వచ్చి ఏదో రెగ్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వీ కెన్ డూ ఇట్ అవర్ సెల్ఫ్స్ అని. అంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ సోషల్ మీడియా కూడా వాస్ టాకింగ్ టు వన్ ఆఫ్ మై మన P2 టీమ్తో ఐ వాస్ టాకింగ్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బిల్డింగ్ ఎన్ నైస్ ఎంగేజింగ్ కమ్యూనిటీ. సో మనం అందరికీ టార్గెట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ టార్గెట్ పీపుల్ హూ కన్జ్యూమ్ యువర్ కాంటెంట్, హూ లైక్స్ మన పాడ్కాస్ట్ ఎవరు వింటారు వాళ్ళకే వీ కెన్ గివ్ గుడ్ కాంటెంట్. సో అలా అలా ఫామ్ అలా 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 వీఆర్ థింకింగ్ అనమాట, వీఆర్ థింకింగ్ ఆన్ దాట్ లైన్స్. So that's how అదే you know నాకు మెసేజ్ చేసావు, రేవంత్ బిన్ లిజనింగ్ టు యువర్ పాడ్కాస్ట్. సో ఇంకా వెంటనే ఐ థాట్ ఆఫ్ లెట్స్ డూ దిస్. ఇంకా నువ్వు కూడా వెన్ వి టాక్డ్ నువ్వు అదే చెప్పావు, అరే రేవంత్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్, నీ NFTస్కి అప్లై చేస్తున్నాను అది. ఎక్సైటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ యువర్ థింగ్. సో దట్స్ హౌ దిస్ పాడ్కాస్ట్, దిస్ ఎపిసోడ్ హ్యాపెన్. యా. అదే లైక్ నువ్వు చెప్తున్నావు like no one wants to say what we do, like what we have to do, and everything is getting decent, right? దానికి కూడా pros and cons అన్ని ఉన్నాయి. కానీ it is kind of better and it is more secure, I feel. But in a country like India, they will take some time to digest the fact that things can get automated and we don't need some random uneducated illiterate guy who is the head of the body. ట్రూ. యా. We need a more functional head instead of some guy who sells a tea. I'm not going to take that name. Yeah. యా. అదేలే, అవును. అంటే మనం వీఆర్ ఆల్ ఎనేబుల్డ్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు మనం కూడా స్కూల్ నేను కాలేజ్ అయిపోయి ఇట్స్ బీన్ లైక్ 4 years అనుకో. నేను కాలేజ్లో కంటే కూడా ఆఫ్టర్ కాలేజ్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్, రియల్ టైమ్ లైఫ్లోనే, రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్లోనే ఐ గెయిన్ లాడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్స్ కదా. సో ఇది కూడా అంతే. సో దిస్ లాడ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్, లాడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ స్కోప్. సో ఐ విష్ యూ అండ్ What I think is like college and school are like biggest scam ever happened to me. Like 16 years of my life, not 16, 18 to 19 years of life, I was in a scam. Right after the college, even in architecture, I felt like I was scammed, I was conned. Everything is very conditional there. You don't learn actually, you Yeah, just man. try to repeat the things. Yeah. You just rectify the things. like Yeah. what happened, I'll tell you my experience naatoni emaindi. Ah. So I took part in a uh, sport competition. So it was like you have to sketch something. It was in Loyola College. So I was a guest entry. So I went with my friends, like two of them. So it was they were toppers, Okay. and I was the person who used to enjoy my work. I didn't care about marks anything. I enjoyed designing my buildings and worked on my portfolio all the time. So I took those toppers with me. I thought if not me, they might get something and they might get named to our college. So the condition of that competition was we were given a sheet of paper and few different color mediums. Okay. You can select any one of those, and we were given some stationery material like foam boards, soft boards, Feviquick and all. So we had to make a model. Okay. But
not exactly model, we had to make something out of it. They did not say anything. Like then I saw people, like we were around 36 member in that competition, two each team, so like 18 teams. So out of 18 teams, 14 teams were blank. They spent their 45 minutes out of 2 hours in figuring out what to do. So like our system is more like command based. If you don't tell them what to do, they don't know what to do. Even they are elites in their field or elites in their institution, Right. they don't know what to do. Like their mind won't function without any command. Hmm. Hmm. They don't know what to do without any condition. They didn't had any brief or condition, so they got stuck up. So that thinking, I think that thinking is feeded in our heads since nursery only. No, no, no. Very true, man. Very true. So వెరీ గుడ్ అబ్జర్వేషన్ ఇది. అవును, నాకు నేను వింటుంటే నాకు కూడా అర్థమవుతుంది. అరే యా మ్యాన్, వీఆర్ ఆల్ కండిషన్ ఇన్ దాట్ వే. రైట్ మ్యాన్. yeah, యా. even I was one of them. Like even me and my friend, we took 15 to 20 minutes what to do. Okay, let's fuck this shit, we'll enjoy this thing. Then we came up with a random model, which like with which we both were very happy. We enjoyed working on the model, and we were the first to complete that thing. And in the end, we were second. We came second. We got a cash prize also. గ్రేట్ మ్యాన్, గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రేట్. యా మ్యాన్. సో రజత్, దట్స్ సో మనం ఆల్మోస్ట్ వి రీచ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎపిసోడ్. బిఫోర్ క్లోజింగ్ ఇన్, ఐ ఆల్వేస్ ఆస్క్ మై గెస్ట్స్ ఆన్ ది షో, నీకు నువ్వు వినుంటావు, నీకు తెలుసు కదా, దిస్ రిచువల్ కాల్డ్ ప్యూర్ పర్సెప్షన్స్ గోల్డెన్ క్వశ్చన్. Yeah, సో టెల్ మీ, వాట్స్ యువర్ డ్రైవ్ అండ్ వై డూ యూ డూ వాట్ యూ డూ? I honestly don't know like what I work on, what I do. Am I an architect? Am I a graphic designer, logo designer, or a video mixer, or a 3D artist? I honestly don't know what I do or what am I like as a profession. But one thing I know is I am very curious to learn things. So that is why probably I do a lot of random things which people just think, oh, oh, he is doing that thing. Oh, how can you do that thing? But I actually I don't question myself. I make myself do that thing. Okay, he is doing, then why can't I do that thing? I will do that thing. So Perfect. it's Makes sense. I Yeah. like I don't limit myself till there. Oh, how can he do that thing? I go beyond that point, and okay, I will do that thing. I don't care how it turns out. I'll try 3 times. Fifth time will be okay. It's manageable. Sixth time, okay, it came out well. If it came out well, okay, then okay. So just don't stop here. We can explore something else. So అదే అక్కడ హౌ కెన్ వీడు ఇది ఎట్లా చేసిండు, ఇదా ఎట్లా చేస్తారు, దానికి దానికైనా ముందుకు పోతే యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ అ న్యూ వరల్డ్. లైక్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ అ లాట్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్. అది నా లైక్ I believe in that thing and I go with that thing. It like everyone has their subjective perception. So ఇది నా perception things. Like I'm making music also these days. Interesting, man. Interesting. That curiosity is the fire that is driving you. అంతే కదా నువ్వు అంటుంది. బిఫోర్ క్లోజింగ్ ది ఎపిసోడ్, నీకు ఏంటి లైక్ నీకు ఎలా అనిపించింది ప్యూర్ పర్సెప్షన్ పాడ్కాస్ట్? లైక్ ఎలా డిస్కవర్ చేసావు, ఎలా విన్నావు అండ్ ఎలా రీచ్ అవుట్ అయ్యావు? నాకు అసలు ఏంటి అంటే మనం పాస్ట్ 2 years మనం మాట్లాడలే. లాస్ట్ వి టాక్డ్ అరౌండ్ దస్ లైక్ నేను ఎప్పుడో నీకు ఒక షర్ట్ ఒకటి ప్రింట్ చేసాం అప్పుడు. You sent me a token, appreciation token. I really like that. I kept that t-shirt with me in a bag. I didn't even wear that t-shirt. So I got few more shirts from Comic Sun. I got one from Walt Disney Studios. So I kept those t-shirts with me. I did not even wear those. So I took all those 3 t-shirts. We went on a trip. So I took all those 3 t-shirts with me just to show off. See, my work has value. It reached people and they appreciated my work with some token. It's not waste of time. సీరియస్లీ అంటే మేము అప్పుడే క్రేజీ స్టార్ట్ చేసాం అనమాట. క్రేజీ నా ఓన్ your clothing brand. Yeah, clothing series. హూడీస్ అండ్ స్టఫ్. సో అప్పుడు ఐ వాస్ లైక్ పంపిద్దాం, ఎందుకంటే ఐ కుడెంట్ గివ్ యూ, అంటే నాకు అనిపించింది నీ వర్క్కి. ఐ మీన్ ఆ MS ధోని పోస్టర్ వాజ్ లైక్ సూపర్ హిట్ కలెక్షన్ అనమాట. ఎలిఫెంట్ అంటే
లైక్ మేము పెట్టిన అన్ని కలెక్షన్లో అది ఒక్కటి యూస్ టు గెట్ సేల్స్ అనమాట. లైక్ అదే నేను రజత్కి ఏం పే చేయలేకపోతున్నా, ఏం ఇవ్వలేకపోతున్నా, అట్లీస్ట్ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ అని చెప్పి ఐ వాజ్ లైక్ హ్యావింగ్ దట్ గ్రాటిట్యూడ్. సో యా, But లాస్ట్ thank టైం you so అప్పుడే much, మాట్లాడాం. Revanth. I really cherish that for a long time. యా ఐ నో, నువ్వు బాగా మంచి, నువ్వు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యా, నాకు ఆ రోజు వైబ్ కొట్టింది. Like ఫీలింగ్ గుడ్. like it was very hard for me to wear that t-shirt for the first time. Like I didn't want to wear it forever. సో చెప్పు, అదే నాకు ఇంత క్వశ్చన్ అడిగా కదా, అదేంటి ప్యూర్ పర్సెప్షన్ ఎట్లా డిస్కవర్ చేసావు? అండ్ So ఆల్సో యా. I went like I follow you on Instagram, so I come up, I see your stories constantly. So like I was not the person who used to listen long recordings and podcast or something. I just follow random music and some weird music, not the regular one, some random weird music. So I keep trying new things. So I wanted to try podcast. Why should I not give, like, why shouldn't I give a chance to podcast also? Why am I ignoring this? There might be something. So instead of starting someone else podcast, why should not I support my friend only? Like it it is always better to start from something, like somewhere with someone who we know. So we get to know the thing better. If I have any doubt, like how did you do that thing in that part, so I can contact you directly Yeah. instead of listening to some random big ass podcast. So then I continually I completed 15 episodes of your podcast in like 2 days, I guess, 2 to 3 days. Then slowly in suggestions came the Kenny's podcast. I started listening to that also. So I started few more crime and all those thriller podcasts. Right now though I like stopped music and all. I'm just listening to podcasts. Uh, so I really like this idea of podcast. Not talking about this podcast, but it is actually interesting. I don't care what people talk about. Like it shouldn't be always motivational, inspirational. There are podcasts like where people just talk about their random things, and I had an idea of starting a podcast, which was a Yeah. live session, Yeah, but చెప్పా. I'll be working on it Yeah, soon. yeah. Probably in next 2 months, I'll be doing that also. Like it is, podcasts are like more personal to people. Like they whatever you speak, they try to relate with them. It doesn't matter whether they have experienced that thing or not. They'll just try to relate that thing. For example, I remember one of your guests in I forgot her name in 15th or 16th episode. She was a art teacher or she was a freelancer. I don't remember her name, but she was saying Raga. how Raga. Raga, yeah, how she started her business during lockdown and how lockdown was a boon for freelancer. Like I was able to relate a few things how lockdown actually helped my business also. So then listening to other podcasts which were totally fictional, like I was listening to one of the podcasts where the lead, it was basically a storytelling podcast, something like that. So in which lead starts running into a forest. I don't know. I started relating it with myself. I realized, why am I running in a forest? Totally lame concept, but the thing is, it keeps your brain completely Engaged. busy. It Yeah. start imagining. It keeps your brain creative. Yeah. So it won't rotten your creative thinking. Like watching movies is cool, but they feed you with their visuals. Yeah. So while Yeah. you are reading or listening to something, you create your own visuals. You create your own movie there. Yeah. Yeah. So that True. is why I started listening to these. నేను కూడా కొన్ని ఫిక్షన్ పాడ్కాస్ట్ చేశాను అనమాట. ఐ క్రియేటెడ్ Yeah. కపుల్ ఆఫ్ ఫిక్షన్ పాడ్కాస్ట్. ఐ రికమెండ్ యూ టు లిసన్ ఆల్సో. మై లిజనర్స్ హు ఆర్ లిజనింగ్, లింక్స్ షో డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. జస్ట్ గో అండ్ లిసన్ టు ఫిక్షన్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము వి ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ అనమాట ఈ సెకండ్ లాక్డౌన్లో. వి డిడ్ దిస్ ఆంథాలజీ సిరీస్ అనమాట, ప్రతిబింబాలు అని. సో ఐ రికమెండ్ యూ గైస్ టు లిసన్ టు దాట్ అండ్ ఆల్సో బూస్ట్ యువర్ క్రియేటివిటీ ఇందాక రజత్ చెప్పినట్టు. సో it helps you to think and visualize content that we write and produce as an audio. I would definitely go through it
next week only, Monday only. Like right now, though, I'm like hunting for podcast. Any random podcast, I'm going and listening to it. Nice, It's man. fun Nice. actually. Like Yeah. I was listening to one of the recordings. Hmm. So there he doesn't do anything. He just sit there. Okay, guys. So now I'm going to open my bottle and I'm going to drink water. There were 500 live people were listening to it, and including me. And I was I was so into it. Oh my god, he is opening the Hmm. bottle. Okay, he is drinking water. Like podcast connects Hmm. more like they connect more people in general, but when it comes to music hits personally. True. The Very. same track, like you take a track, so people have mixed feelings, like different feelings. All different people have different feelings for same song. Hmm. But podcast, if someone is opening a bottle, everyone will listen to it. Like most of the people listen to it, and everyone will start opening bottle in their mind. Yeah. True. Yeah, man. Very, very good observation. నేను కూడా ఆ ఇన్స్టింక్ట్తోనే ఐ వాస్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఆడియో అనమాట. సో రజత్, మనం ఆల్మోస్ట్ వి రీచ్ ది ఎండ్, ది టైమ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఇట్ ఆల్, ఇఫ్ ఇట్స్ పాసిబుల్, నీ నెక్స్ట్ జర్నీలో విల్ డూ అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్, ఐ మీన్ పార్ట్ 2 ఆఫ్ దిస్ ఎపిసోడ్. Yeah, man. Cool. So We'll do another session where I will come after these 2 months and I will see how it went, how my 2 months went, and how my plans yeah, did I man. worked out, or they were all just plans. Yeah. And what I recommend is to you is to document and record your the entire 2 months of the journey. Okay, so it will be Yeah, helpful. definitely. That is the plan. Yeah, That it is will. the plan to Yeah, man. document everything. These 2 months are like these are the highlighting, like these are the summary chapter of my biography, if ever it comes in my life, Awesome. of end of my life. So these 2 months will be written somewhere in very bold letters, Yeah, I man. would say. I wish you all the best and also good luck, and just chimpe. That's all all. all the best, That's man. all. All the best, Rajat. And thanks for doing this episode. We were planning for it like 2 weeks నుంచి ప్లాన్ చేస్తున్నాం, ఇవాళ కుదిరింది. And I'm looking forward for all your projects, man. Yeah, thanks, Revanth. It was fun talking to you actually. Yeah, likewise, It man. didn't seem like we passed 40 minutes or something like that. నాకు కూడా అలానే అనిపిస్తుంది. అండ్ దిస్ లాట్ మోర్ టు డూ. మళ్ళీ మనం విల్ వర్క్ ఆన్ ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్స్ కలిసి పనిచేద్దాం and see how it works. Cool. Excited. Yeah, man. Chalo then. Thanks, Rajat. Thanks for doing this. Thanks, guys. Thank you for listening. ఇక్కడ దాకా విన్న వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. I'll meet you guys with the next episode with other interesting person. Until then, stay safe and stay productive. Bye, guys.